Reading is to the mind what exercise is to the body. Hello everyone, welcome back. ഇന്ന് ഞാൻ ജോസഫ് എഡിസന്റെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ക്യാരക്ടർ പോർട്രയൽ ആയിട്ടുള്ള സർ റോജർ അറ്റ് ചേർച്ച് എന്നുള്ള എസ്സേ ആണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ്, റീഡിങ് ഇസ് ടു ദ മൈൻഡ് വാട്ട് എക്സസൈസ് ഇസ് ടു ദ ബോഡി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ട് കേൾക്കാത്ത ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ കോട്ട് ജോസഫ് എഡിസന്റെ ആണ് എന്നറിയുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ജോസഫ് എഡിസന്റെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ്സേസിലെ ഒരു കോട്ടാണ്, റീഡിങ് ഇസ് ടു ദ മൈൻഡ് വാട്ട് എക്സസൈസ് ഇസ് ടു ദ ബോഡി. ഇഷ്യൂ 147 ടാറ്റ്ലറിൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു കോട്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ്. സർ റോജർ അറ്റ് ചേർച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ്സേ എഡിസൺ എഴുതിയതാണ് സ്പെക്ടേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാഗസീനിലെ 112ാമത്തെ എഡിഷനിൽ ജൂലൈ 9, 1711 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്കാണ് സർ റോജർ അറ്റ് ചേർച്ച്. നമുക്ക് സർ റോജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരിക സർ റോജർ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ജോസഫ് എഡിസൺ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളൊരു കോമൺ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. പക്ഷേ സർ റോജർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ റിച്ചർഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ജോസഫ് എഡിസൺ. ആൻഡ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോസഫ് എഡിസൺ റീഷേപ്ഡ് ദ ക്യാരക്ടർ സർ റോജർ, ഒരു വയലൻറ്റ് യങ്സ്റ്റർ ഹു ജസ്റ്റ് ലൈക്സ് ടു ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ബി എ ബുള്ളി എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് എ മാൻ ഹു ലവ്സ് എ സെർവൻറ്റ്, എ മാൻ ഹു ലവ്സ് എ സബോർഡിനേറ്റ്സ്, a knight who wants the society to be a better place where he can live എന്നുള്ള ഒരു പോർട്രേയൽ, ഒരു പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തത് ജോസഫ് എഡിസൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സർ റോജർ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഓൾവേസ് അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ജോസഫ് എഡിസൺ റാദർ ദാൻ റിച്ചർഡ് സ്റ്റീൽ, ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ we understood about Sir Roger എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ. He is a knight as the name suggests, sir. So let's go to the essay Sir Roger at Church. I'm always very well pleased with country Sundays എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. So here he's talking about a Sunday at church. Okay, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് സർ റോജറിൻ്റെ അല്ലാതെ ഒരു ജോസഫ് എഡിസൺ ടച്ച് ഓഫ് നറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ലൈക്ക് ഹീ ഇസ് എ ക്ലോസ് companion, a friend, a bosom friend to Sir Roger who observes Sir Roger. Okay, so the narrator is a person who observes Sir Roger carefully, is a friend of him. അതാണ് narrator. So അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഹി ഈസ് pretty much pleased with country Sundays. കൺട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വില്ലേജ് ലൈഫ്, റസ്റ്റിക് വില്ലേജ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ലൈക്ക് ഒരു നാട്ടുംപുറത്തുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നാട്ടുംപുറത്ത് സർ റോജർ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എസ്സേ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ഗോഡ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ 7th day ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ടു ഡു ദ സെയിം. സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൺഡേ ഫോർ വില്ലേജേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ Sir Roger de Coverley acts like a churchman. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഒരു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആൾക്കാരെ കാണുക. ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ourselves cultured, courteous, എല്ലാവർക്കും അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർച്ചിൽ പോകണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സർ റോജറിന്. അപ്പോൾ ദൈവം 7ാമത്തെ ദിവസം വിശ്രമിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരും അതേ തന്നെ ചെയ്യണം, ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം വെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വില്ലേജ്, ഈവൻ ദ നൈബേഴ്സ് ഓർ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് സീ ഈച്ച് അതർ. ആ ചേർച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ റിലേഷൻഷിപ്സ് കൂടുതൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചേർച്ചിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ പേഷ്യൻ്റ്ലി ഹിയർ ടു ദ സെർമൺസ് ഓഫ് ദ ക്ലർജി and the clergy tells their duties to the society, to the religion, to their God. So അത്രയും ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാഷിംഗ് ഓഫ് ദെയർ ഡേർട്ട്
till Sunday, from Monday to Saturday, അവരുടെ വർക്കിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് like going to a church on a Sunday is like a cleaning process, removing their dirty thoughts, removing all the polluted uh, negative vibes which they got till Saturday. So it's like refreshing their idea, not just their idea of religion, but just also how to live their life. സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സൺഡേ ചേർച്ച് എന്നാണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ സർ റോജർ അറ്റ് ചേർച്ച് എന്ന ഈ എസ്സേയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സർ റോജർ ഡി കവർലി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ചേർച്ച് മാൻ. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേർച്ച് മാൻ ആണ്, ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു 2 lines വായിക്കാം of the importance of the church which you can quote while you're writing your essay. Sunday clears away the rest of the whole week, not only as it refreshes in their mind the notion of religion, but as it puts both the sexes upon appearing in their most agreeable form and exerting all such qualities as are apt to give them a figure in the eye of village. അപ്പോൾ വില്ലേജിൽ ഒരു നല്ല ആൾ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു എ ചേർച്ച്, അപ്പിയറിങ് ബിഫോർ ദ ചേർച്ച് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോസഫ് എഡിസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് സർ റോജർ ആണ്. മൈ ഫ്രണ്ട് സർ റോജർ ബീയിങ് എ ഗുഡ് ചേർച്ച് മാൻ. So he is a good friend of Sir Roger and he is observing the characters of Sir Roger. Okay, so he is telling about how much Sir Roger is trying to give to the church, being a good churchman. So he was careful about the beautification of church. Churchന്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ, അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്സ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു കുഷൻ, മുട്ടുകുത്താനായിട്ടുള്ളൊരു കുഷൻ, പൾപിറ്റ് ആൻഡ് റെയിലിങ്, അപ്പോൾ 2 സൈഡിൽ കൂടി പോകാനായിട്ട്, വൃത്തിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ചേർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. കമ്മ്യൂണിയൻ ടേബിൾ അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ മണി. അപ്പോൾ വോർച്ചെസ്റ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേസിലാണ് സർ റോജറിൻ്റെ ചേർച്ച് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ യു കുഡ് പ്ലേസ് ദിസ് മാൻ ഇൻ Worcestershire. Okay, so he helps the people to learn to sing church songs properly, like religious songs. As we have seen, it's not like they have been practicing for so long, so they might be out of practice. So he has even placed a staff to make people learn the song, okay, to sing better. So the friend, which might be of course Joseph Addison, അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് like this place they are singing is one of the best he have seen in country churches, one of the most like important ones which he have ever heard. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു നല്ല പാട്ടുകളിൽ ആ ചേർച്ചിൽ, ഞായറാഴ്ച പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം പല ചേർച്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ഐ വിൽ ബി റീഡിങ് the 2 lines. As Sir Roger is landlord to the whole congregation, he keeps them in a very good order and will suffer nobody to sleep in it besides himself. For it by chance he has been surprised into a short nap at sermon. Upon recovering out of it, he stands up and looks at him, and if he sees anybody else nodding, either wakes them himself or sends his servant to them. അപ്പോൾ സർ റോജർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഇത്രയും കൂടിയും ഡെപ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജോസഫ് എഡിസൺ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ജോസഫ് എഡിസൺസ് റൈറ്റിങ്സ് ആർ മോർ ഓഫ് എ വിറ്റി കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്സ്. അദ്ദേഹത്തിന് ലൈക്ക് ജോസഫ് എഡിസണിൻ്റെ എസ്സേസ് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, കുറച്ച് പണ്ണുണ്ടാവും, കുറച്ച് ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് witty kind of talk ആണ്. And you may well note this down. His essays were journalistic in
as much as they address a cross section of the tropical events and concern, ranging from code of conduct, fashion in dress, marriage conventions to political propaganda. അദ്ദേഹം ബിഗ് ലിബറൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ബിഗ് സപ്പോർട്ടറായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ദ ക്ലോസിങ് ഓഫ് ദ ടാറ്റ്ലർ ആൻഡ് സോ മച്ച്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വില്ലേജ് റസ്റ്റിക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ വേ ഓഫ് fashion of dressing, marriage conventions. So here it's pretty simple that Joseph Addison is placing his character Sir Roger at different places. Sir Roger at theatres, Sir Roger at home, Sir Roger at church, a place where most people gather together. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് പണ്ണ് കൊടുക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, സർ റോജർ ചില സമയത്ത് നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹി ലൈക്സ് ചിലപ്പോൾ ഹീ ഫാൾസ് അസ്ലീപ്പ്, ടേക്സ് എ ഷോർട്ട് നാപ്പ്. അത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ സെർമൺ കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഹി ജസ്റ്റ് ഗോസ് ബ്ലാങ്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി മയങ്ങി വീണ് അദ്ദേഹം സെൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, ലൈക്ക് വെൻ ഹി വേക്സ് അപ്പ്, he looks up and he looks around to see whether anyone else is taking a short nap. ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നത് സർ റോജർ സ്പോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, he will suddenly just make them wake up and he just sends his servants. So it's like he has the sense of duty to do something. He doesn't allow anyone to sleep maybe other than him. So it's just that kind of way he just does things. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പെക്യുലാരിറ്റീസും ഇവിടെ ജോസഫ് എഡിസൺ എടുത്ത് കാട്ടുന്നുണ്ട് while he is in church, of course. Okay, so he even catch hold of people sleeping. Other than that, സർ റോജർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്കിയുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ദ ലൈൻ. ഒരു ട്യൂൺ അദ്ദേഹം കൂടുതലിടും. ലൈക്ക് ഹി ഡസൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ജസ്റ്റ് immerses himself in that song, and even when others just stop it, he just continues with it. And he says amen 3 or 4 times as the subject matter of prayer pleased him. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇടയിൽ എവിടെയാണ് ആമേൻ പറയാൻ അറിയാത്തത് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാവരും നീൽ ചെയ്ത് പ്രെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് he just stands up and counts head to see if someone is absent. ആരെങ്കിലും മറന്നുണ്ടോ വരാൻ, ആരെങ്കിലും വരാത്തവരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് he just stands up all of a sudden while all others are kneeling and praying. അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ സർ റോജർ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിലെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് വിച്ച് Joseph Addison, being the friend of Sir Roger, was telling is that he once saw a John Matthews and he saw him knocking his knees together to amuse himself. ഒരു തമാശയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽമുട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ്, ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി some kind of irritation for others. അപ്പോൾ ജോസഫ് എഡിസൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൺ ഡേ സർ റോജർ saw him doing this, spotted him, John Matthews doing this, like, and he just scolded John Matthews in between the sermon. ഒരു സെർമൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സർ റോജർ എണീറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് he just acts like he had complete authority over his subjects and he exercised that authority in a typical way. അപ്പം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു അതോറിറ്റി ജോൺ മാത്യൂസിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹി ഹാഡ് ദാറ്റ് പവർ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സ് they didn't like bothered about it that much. They are village people and they just enjoyed, or they just was ready to accept his orders, obey his orders, and never thought that all these things like he was behaving in a funny manner. ഒരു സിറ്റിയിലുള്ള ഒരാൾ വില്ലേജ് ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ട്
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ he just feels weird. He just feels his friend Sir Roger is acting in a weird, peculiar manner. But the village people who see him every day doesn't bother, doesn't mind how he acts, because they find that he is a good man, a good churchman, and he just, if it's, of course it's true that he did his best to make church a better place and make villagers a better religious person. എല്ലാ വില്ലേജേഴ്സിനെയും ഒരു റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ ആക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആൻഡ് നോ വില്ലേജേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഹിം വിയേർഡ് or being him as like behaving in a funny way. എല്ലാ വില്ലേജേഴ്സിനും they just understand Sir Roger as he is, and nobody finds fault in him. But the friend who comes in just seems Sir Roger weird. Maybe even if we read this, we can't accept Sir Roger's character and his orders, because it might be true that he's a good churchman, he's a knight, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിഹേവിയർ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വിയർഡ്. ബട്ട് ഫോർ ദ വില്ലേജ് പീപ്പിൾ, Sir Roger was a common man, a common person who had an authority, who knew what to do well, and they were all his subjects, loyal subjects. സോ പിന്നെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വില്ലേജേഴ്സ് ആ ചേർച്ചിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് when he comes to near these people, he would enquire about their health. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് ചോദിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വന്നില്ലല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല വയ്യായി ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ വയ്യായി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്ക് ഇസ് ദർ എ വാലിഡ് റീസൺ ഫോർ ഹിം ടു ബി ആബ്സെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് സർ റോജർ ചോദിക്കുന്നത്. ഹി വാസ് പ്രിറ്റി സ്ട്രിക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഷുഡ് അറ്റൻഡ് ദ സൺഡേ ചർച്ച്. സോ ഹി വാസ് പ്രിറ്റി സ്ട്രിക്റ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. And you see, he even raised the salary of the clerk of the church like by £5 a year. So he might be a person who gets more than £500 because he's a rich person. He's a knight, and he has the power and authority to, even the money, to give the clerk of the church a £5 raise, so that the clerk would take his job seriously and does it sincerely. And at times he even examines the knowledge of village children by asking them random questions from the Bible. And once when the narrator, when Joseph Addison looked into his, maybe another friend of Sir Roger looked into this guy, and he saw one day Sir Roger was pretty much pleased by the boy's knowledge. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ that boy might have answered correctly to some questions, and he was pretty pleased, and he gave away a Bible to this boy, and even a roasted pig, slice of roasted pig, to his mother to encourage. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും മോനും ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ്. Like in the starting also we saw him handing over prayer books to everyone out there. So this guy is clearly shown as a churchman who is pretty much loyal to the church, and he wants to make a church a better place. He wants to make the village people more religious, more cultured. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ആൻഡ് ദിസ് what do you say, this essay ending എന്ന് പറയുന്നത് like it's just like the friend explaining about how the situation of the church is going with certain knights or squires. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആ സ്ഥലത്തുള്ള പ്രീസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണായിട്ട് ചേർച്ചിലുള്ള ക്ലർജിമാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം പല ചേർച്ചസും നാശമായി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ എസ്സേയിൽ സർ റോജർ. ദാറ്റ് ലൈക്ക് കോമൺ വില്ലേജേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ പ്രശ്നം നടുക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡും, അതായത് സർ റോജർ ഇസ് ലൈക്ക് എ ലാൻഡ് ലോർഡ്, ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡും ആ വില്ലേജിലെ പേഴ്സൺ പ്രീസ്റ്റായിട്ടുള്ള അവരായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാഷ്, ഒരു ക്വാറൽ കോമൺ പീപ്പിളിനാണ് ഏറ്റവും ബാഡ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇഫ് സർ റോജർ ദ ലാൻഡ് ലോർഡ് is not a religious person and he just neglects everything
what the person or the priest says, then the people would not be pretty much into the priest or the person, because the villagers clearly sees Sir Roger, the landlord, as a powerful man in the village. അപ്പോൾ they might think that it doesn't matter because money speaks. അപ്പോൾ കാശുള്ളവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക, മണിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരു കോമൺ വേ ഓഫ് ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് റിലീജിയസ് റൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ Sir Roger tells about a problem which is arising, and he tells about how this problem is not being seen in the village of Sir Roger, where Sir Roger is a landlord, because he is in so much communion with the parson, with the priest, with the clergyman. He even raised the money of the clergyman by £5. So Worcestershire is a different place when he sees it എന്നാണ് നമ്മുടെ ജോസഫ് എഡിസൺ സർ റോജർ അറ്റ് ചർച്ചിൽ പറയുന്നത്. ഹി ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗൈസ് വാണ്ട് എനിത്തിങ് മോർ, you can just ask me, you can just comment below if you have any doubts and if you need any notes more. Thank you.